Hello there and welcome to Brussels International. We begin with a national news report from the VRT's website flandersnews.be. Beekeepers are sounding the alarm about the sharp reduction in the Flemish bee population. For the past 5 years, bees have been dying on an unprecedented scale. In November and December, beekeepers noticed that the hive is empty. All the bees have gone and he doesn't know why. The honey and pollen stay in the hive, but there are no bees. You can't find them anywhere, dead or alive. They're just gone. This issue is the topic of discussion at the annual bee market in Limburg. Each year, Limburg beekeepers are losing a quarter of their bees. No problems in earlier years. This year, 8 out of 12 hives are empty. It's been getting worse in recent years. The figures we've seen this year are at least as bad as last year. I believe we have again lost between 25 and 30% of our bees. The Varroa parasite that makes the bees ill is probably the cause of the problem. Bees are also getting weaker due to a lack of good quality pollen in the environment. When the pollen doesn't contain good quality protein, the bees that use this pollen to feed their young will feed them poor quality food. This leads to weaker bees and the problem of disappearing colonies. Together with the Varroa parasite, this is leading to disaster. The bee shortage is also bad news for fruit growers who need bees to pollinate the trees. Cherry, apple and plum harvests could be adversely affected. The Flemish Moroccan Cultural Centre has been gradually settling into its new home downtown. It's called Darkom, which means your house in Arabic. As a taste of things to come, Darkom recently organised a spring festival to showcase a mix of film, music and literature from the Flemish and Moroccan cultures. Ik ben zelf ook Marokkaanse van afkomst en ik wilde met de kindjes ook langskomen, zodat ze daarmee kunnen kennismaken. En het feit dat het ook een stuk Vlaamse cultuur is, dus niet het een of het ander, maar dat je zo'n beetje de twee door elkaar hebt, dat vond ik wel heel interessant. Ik heb ruzie, ik ben aan het bellen met mijn madame en roepen en tieren. Ja, maar ça va, schatje, ik zal mijn afwas komen doen, ik zal alles thuis doen, je moet niet schrik hebben, ik zie je graag. En dan is daar een madameke, boven de 60, die zegt tegen mij, het is in de sacoche jongen, het is in de sacoche, het is in de sacoche. Dus ik dacht, maar wat in de sacoche? Die heb ik mijn hand in haar sacoche gestoken. Maar ik heb mot gekregen. Belgen zitten met zo'n vooroordelen over Marokkanen dat je dus bijvoorbeeld de Belgen iets op een andere manier met Marokkanen moet laten kennismaken, vooral met hun cultuuruitingen, dat is 1 punt. En ten tweede voor de Marokkanen zelf is het heel belangrijk dat ze contact blijven houden met wat dat er leeft cultureel bij hen, zodat ze zich hier niet een beetje conservatief opsluiten, maar dat ze zien dat Marokko een land is waar dat een heel grote culturele dynamiek is op dit moment. A funky new shop has recently opened at Saint-Géry. It's filled with home decorations and collector's items inspired by manga and other modern urban trends. It's the second shop for owner Jean-Christian Vidal, who started up in Montmartre in Paris. Le concept il est simple en fait, c'est que je suis un collectionneur invétéré. Chez moi c'est l'équivalent de la boutique puissance 2000. Donc en fait, il suffisait juste que je transpose mon univers dans une boutique et ça a donné Do You Speak Martien à Bruxelles. Les objets, je les importe majoritairement du Japon et aussi des États-Unis. Only 7% of the Brussels residents from other EU countries have registered to vote in the upcoming European Parliament elections. It's a low number for the capital of the EU. Are you going to vote on the 7th of June? Unfortunately not, no. How come? Basically time just passed and I didn't register. I think I'll be voting, yes. I'll be voting in my own country, in Italy. No voters so far, but that's because there are only 12,000 citizens of other EU countries registered.
But they all agree on one thing: the European Parliament elections are really important. I think this election should be taken extremely seriously. It's a very important government. It affects all of us and all of our working lives. Même si c'est au niveau de l'Union qui est très grande, ça fait une seule voix, c'est une petite goutte d'eau dans la mer, mais bon, on y a droit, donc il faut s'exprimer. Vadim Vosters is a Flemish artist with a Dutch and Ukrainian background. His work is known from here to Japan, and his mixed media approach combines painting and projection. But most of all, Vadim Vosters works at night. Armed with some lights, we went to watch him in his studio in Molenbeek. Simpel stellen was ik gewoon altijd 's nachts op stap. En ik was op stap in de zin dat ik gewoon 's nachts ging wandelen of ik was de hele tijd 's nachts in mijn ruimte. Ik leefde ook gewoon liever 's nachts. Op dat moment heb je tijd. Ik probeer eigenlijk een innerlijk beeld voor mij te maken. Een soort interiorisatie, dus het beeld weg te halen. Eigenlijk een soort podium te maken waar ik mijn eigen beelden in kan maken, maar daarvoor niet fysiek visueel, maar wel mentaal visueel. Ik ben begonnen diaprojectoren te projecteren op tekeningen. En dat was meestal maar één projectie en één beeld. En dat werd ook gepresenteerd als een tekening met een projectie op. En dat was het. Maar elke keer als er iemand voorbij wandelde, de mensen kropen onder de projectoren heen. En dat maakte altijd dat het werd een soort no-man. Men mocht niet in het licht staan. Terwijl er nu hoe meer projectoren ik gebruik, hoe meer je involved bent in het beeld. En dat was eigenlijk het grote probleem toen er één projector was. Dat was eigenlijk een gesloten geheel. Terwijl nu is het geheel meer open. Kijk eens. Ik heb bijvoorbeeld een werk gemaakt dat zich afspeelt in een winkelwandelstraat in Gent. Dat gaat bijvoorbeeld over het beeld weghalen. Dus eigenlijk het beeld weghalen, de visualiteit van ons weghalen om eigenlijk een eigen visualiteit in beeld te brengen. En in dat werk dat ik daar gemaakt heb, dat is een soort performance, heb ik dus al het licht weggehaald, eigenlijk de straat verduisterd. En als men zo'n straat die overdag heel druk is, de meest drukke plaats in de wereld, als men die probeert helemaal te verduisteren, dan krijg je een soort upside down. Dan wordt heel dat beeld wordt dan helemaal omgedraaid. Deze ruimte is een ruimte van een interieur, een sociaal interieur. En als men daar met een aantal mensen in staat, dan interfereert men eigenlijk met het schilderij, met de elementen die daar staan, die allemaal bedoeld zijn om eigenlijk een beeld tot visualisatie te brengen, te visualiseren. En ja, dat fysieke en dat immateriële van het beeld probeer ik er zoveel mogelijk uit te halen. And you can see the work of Vadim Vosters at the Aar Molenbeek exhibition, which opens on April 24. If you haven't heard of Bshirt, it's because it's a new clothing brand started by proud Brusseler Nick Borenstein. The B stands for Belgium, which is the theme for all of Bshirt sweaters and t-shirts. Anita had a little chat with Nick Borenstein about his brainchild on the terrace of the BarduMatin in Vorst. Here's Anita. You lay around the house, nothing much to bark about. Jump on to the bed. This spring, it's all about being. In great weather, you've got to choose the place to be. And you have to wear the t-shirt to be. Or is that a B-shirt? Let's meet Nick and all will become clear.
So what made you change a T-shirt into a B-shirt? We said there's so many things in Belgium that we have to be proud of, that we can be proud of. So we decided to try and put them on T-shirts and sweaters, and I guess it all worked out. He shirt, she shirt, P shirt. He shirt, she shirt. Here we have a tag. Imagine, conceived, designed, and manufactured by Belgians for Belgians and the rest of the world. We decided to recreate the shirts of the 70s and add a twist of our legendary Belgian culture, wit and sharpness. There's a time to sing these things and a time to have them sung, a time to bring that tune and a time to have it run. I see a funny looking keyring gadget and I'm going to try to figure out what it is. Okay. It sort of looks like a lipstick holder. It's actually a good old mussel. Of course. Are you a fan of mussels? Well, if I have to be honest, not that much, but we thought that it was, you know, it was rolling with the whole thing, you know, like Belgium, the French fries, the Queen, the King, the mannequin piece, then why not a mussel, you know? It's proud. It's a proud mussel. It's a proud Belgian mussel. And that is the essence of your collection. Exactly. Pride. I guess maybe you're thinking of perhaps putting a chiffon on a B-shirt, but I'm not into the taste too much. Once you'll try my cold chiffon salad with mustard and honey vinaigrette, you'll change your mind. That's the first thing. And then I think that a chiffon could be mistaken for something else, and it would be kind of dangerous to put it on a sweater. He's peeing on his own sleeve. Was that on purpose? He's peeing on your own sleeve because this sweater is for you. It's a present that I brought for you. Pride for your king? Of course. Our own regretted Baldwin. He was cool. Every king needs his queen. She rocks. I have nothing else to say. She rocks. This one is so simple but makes such a huge statement for me. United States of Belgium. Tell me about that. Well, we're totally apolitical, but we just said it. We just thought it looked great, it sounded great. And you should be united. Exactly. Okay. It's good to be warm in a long sleeve B-shirt. Be sure yourselves. And good night. Good night. And you can find Bshirt and Mr. Ego on the Steenstraat downtown. After a full day's work, there's nothing better than a drink at the pub with your mates. At least that's what Australian journalist Ryan Heat likes to do. He heads to Place Fontanas from his office at the European Commission, where we joined him for a chat. I've been writing for a number of years in Sydney and London, and that was working for newspapers, writing books, and I really wanted to change focus, and the opportunity to write speeches at the European Union really was a step up from what I've been doing. So it was scary to come to Brussels and to learn French, but it's been a great move for me. People in Sydney tend to be very friendly and outgoing. So in Brussels, maybe people are more reserved, but I think deep down, they are just as kind and they're friendly once you get to know them. We're here at La Fontanas, which is my favourite bar and my favourite place in Brussels. And for me, it represents all that's good about Brussels. It's relaxed, it's full of cool people, it's very gay-friendly. One of the things I love most about Brussels is the public spaces, the way people come together outdoors. So you drink on the terrace, you can walk around the city centre everywhere that you need to go. And in Australia, people are more private. They stay in their own little homes, or things are so far apart, you don't get to share things with so many people, but it's really good being here, and I've met so many great people.
And that's all we have for you this week. Thanks for your company, and until next Sunday evening, bye-bye.